kindly rise for the Tamil Taiva. Respected Chief Guest, Shri Sundararaman Ramamurthy, Managing Director and CEO of BSE Limited, Srimati Radha Yutivasan, Head BSE SME, my colleagues and past presidents, distinguished speakers from Toss the Coin, Mr. J. Narayanan, Executive Director, Messrs. Airflow Rail Limited, Sri Satish Kumar Venkateshan, Founder, members of the Chamber, guests, ladies and gentlemen, a very good evening to you all. It is my proud privilege and honor to extend a warm and respectful welcome to our esteemed Chief Guest, Shri Sundararaman Ramamurthy, Managing Director and CEO of BSE Limited, who has graciously accepted our invitation to be with us this evening. Sir, despite your demanding schedules, your presence here reflects your commitment to strengthening the SME ecosystem, and it's truly a matter of great pride for our chamber. I also extend a heartfelt welcome to Srimati Radha Yutivasan, Head of BSE SME Exchange, and our distinguished speakers, industry leaders, financial experts, senior members, representatives of various sectors, members of the media, and all participants who have joined us for this important deliberation. Before we proceed further, permit me to briefly mention a few words about our chamber for the information of our chief guest. The Indian Chamber of Commerce and Industry, Coimbatore, was established in the year 1929 by Sir R.K. Shanmugam Chetty, the first Union Finance Minister of Independent India. It is one of the oldest and most respected chambers in the country. For over 9 decades, the Chamber has been steadfast in its mission to promote the healthy growth and development of trade, industry and service and agriculture in the region. With a strong membership base of 1,400 members, including 86 affiliated associations, our Chamber serves as a unified platform representing enterprises across diverse economic sectors in the Coimbatore region. Our objective has always been to facilitate progress, advocate policy reforms, and create opportunities that empower businesses to grow sustainably. Small and medium enterprises form the backbone of our economy. They are the engines of innovation, employment generation, entrepreneurship, and inclusive growth. However, despite their immense contribution, SMEs often face significant challenges in accessing structured markets, mobilizing capital, scaling operation, and integrating into broader value chains. Today's session on strengthening market access for SME corporates assumes importance in this context. Market access is not merely about expanding reach, it is about enabling sustainability, improving governance, enhancing transparency, leveraging capital markets, and building long-term competitiveness. We are indeed fortunate to have with us a visionary leader whose vast experience in the capital markets will provide valuable insights into how SMEs can leverage institutional frameworks, particularly the SME platforms, to unlock growth opportunities and achieve
greater financial resilience. I now request all of you to listen with keen interest and open mind to the address of our chief guest and the guests here, whose thoughts and guidance will undoubtedly enlighten and inspire us. I should thank Mr. D. Balasundaram, our past president, and Annamalai for inviting Mr. Sundaraman to our chamber, and I hope this session will be an eye-opener for many of the SME owners who are here on how to get listed on the stock exchange and raise capital. I also request the participants to raise their questions, if any, during discussion and interaction for your clarification. With these few words, I once again welcome all of you for this meeting. I would like to honor our guests, so please come. Sir, join me. Close on the class. Sir, 1 second, sir. These are all these areas from ROC Coimbatore is covering Coimbatore, Tirupur, Erode, Salem, Namakkal, Nilgiris, Dharmaburi, Krishnagiri and Jidipur. These are all the area Coimbatore ROC is covering. And we have almost SMEs as per Udyam registrations, and the total is 2,92,935 SMEs are there in this BSE Coimbatore. Okay, most of them are not active. And the medium is 641 companies, micro 2,85,988, small 6,306. These 2,92,900 companies providing the employment of almost around 20,32,500 people. Just for how that this area is more potential of tapping this IPO market. I thought that. Sir, it is my pleasure to introduce our chief guest today, Shri Sundararaman Ramamurthy, Managing Director, CEO, BSE. Shri Ramamurthy assumed the charge as MD and CEO of BSE in January 2023 and has since led transformative initiative across strategy, product innovation, regulatory engagement, and business development. Under his leadership, BSE has expanded its market offering, embraced digital innovation, and strengthened its position in the global capital market landscape. He brings over 4 decades of experience in banking and capital markets, having held leadership roles across premier institutions. Prior to BSE, he served as an MD and COO at the Bank of America's Indian operations, oversees governance and control across banking and securities. His earlier tenure at NSE spanned close to 20 years, where he played a pivotal role in its evolution, particularly in derivatives, indices, data, and clearing operations. His diverse experience spans leading large, complex, multidisciplinary teams, stakeholder management, and high corporate governance standards, strategic interface with the technology for innovation and system implementation, business development and stringent compliance oversight, organizational development, talent motivation, and business excellence. He began his career with the leading banks including Indian Overseas Bank, State Bank of India, and IDBI. Shri Ramamurthy is a cost accountant, a certified associate of the Indian Institute of the Bankers, and holds Bachelor of Science degree. He also holds prestigious financial risk manager, that is the FRM certification, underscoring his expertise global risk management practices. His visionary leadership has been recognized through a multiple prestigious awards like Visionary Leadership Award by State Bank of India,
CEO of the Year 2025 at FOW, that is Asia Pacific Awards. Outstanding CEO of the Year in Capital Market 2023 and 2024 by Eternal Corporate Media. These are all the formal about his telling. But today I have opportunity to spend almost around 1.5 hours with him in the afternoon. Besides this normal resume and about the details, the 1.5 hours I spent with him, I learned knowledge of what I would have studied more than 1 year of various books. That much knowledge he has given. He is a great scholar in Sanskrit. He talks on Ramayana, he talks on Mahabharata, he talks on Vedic, and very simple word. I would not have learned even if I would have read more than 1 year of 20-30 books of, okay, of course I don't know the Sanskrit, but the way he explained the Sanskrit, I could be able to understand what is Sanskrit. Actually, I had a feeling that I will not study Sanskrit. After talking to you, spend time with you, sir, I learned a little bit of your version of knowledge on Sanskrit. Thank you so much, sir. We welcome you for the city. Thank you so much. Indian Chamber of Commerce and Industries கோயம்புத்தூரை சார்ந்த திரு ராஜேஷ், திரு அண்ணாமலை, திரு துரைராஜ், திரு நடராஜன், திரு பிரதீப், கார்த்திக் மற்றும் முந்தைய பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் பாலசுந்தரம் சார் உள்பட ஏனைய பெருமக்களே, கோவை மாநகரைச் சேர்ந்த குறு சிறு மத்திய தொழிற்சாலைகளைச் சேர்ந்த ஏனைய முதலீட்டாளர்களே மற்றும் மாணவ மணிகளே, எங்கோ பாம்பேயில் இருக்கும் என்னை இங்கு அழைத்ததற்கு சிரம் தாழ்த்தி என் வணக்கங்களை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாடு வாழ்ந்தா நமக்கு உண்டு, வீடு வாழ்ந்தா ஓட்டுக்கு பிச்சை அப்படின்னு பழங்காலங்களில் சொல்லுவாங்க. நாடு நல்லா இருந்தால் நம்மளும் இருப்போம், நல்லா இருப்போம். ஒரு வீடு நல்லா இருந்தால் பிச்சை எடுத்துன்னு வரவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும். இவ்வளோ நல்லா இல்லை என்ன பிச்சைக்காரனுக்கு யாரும் போட மாட்டாங்க. இவ்வளோ ரொம்ப நீளமாக சொல்கிறத சம்ஸ்கிருதத்தில் சிம்பிளாக சர்வே ஜனாக சுகினோ பவந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நாடு நல்லா இருக்கணும்னா எப்போ நல்லா இருக்குங்கிற ஃபீலிங் வரும். முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுட்டே இருந்தால் தான் நல்லா இருக்குங்கிற ஃபீலிங் வரும். தே ஹாப்பிலி லிவ் தேர் ஆஃப்டர்னு சொல்கிறோமே, அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் தங்கிட்ட மாதிரி இருக்கு. எதெல்லாம் தங்கி ஒரு இடத்துல நிற்கிறதோ அதெல்லாம் நாட்டடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறது இல்லையா? மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் தான் மனம். ஓடிட்டே இருக்கிற ட்ரெயின் நாளில் ஷெட்டில் போய் பாருங்க, நாற்றம் அடிக்கிறது. ட்ரெயினும் அப்படிதான், மனுஷனும் அப்படிதான். இப்போ முன்னேற்றம்னா மேலே மேலே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணுங்கிறது நமக்கு விளங்காது. இப்போ நாடு முன்னேறணும்னா நிறைய விஷயங்கள் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கணும். இந்த முன்னேற்றத்துக்கு முக்கியமாக என்ன தேவை? முன்னேற்றத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தின்னு தமிழில் சொல்கிறோம், கிராஸ் டொமெஸ்டிக் ப்ராடக்ட். அதன் மூலமாக நம்ம எல்லாரும் அளந்து அது அப்படி இத்தனை சதவிகிதம் ஏறுறது ஒரு வருஷம், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் பெர் கேபிட்டாங்கிறது இவ்வளவு முன்னேறுறது, அப்படியெல்லாம் சொல்கிறோம்.
இதெல்லாம் என் ரிசல்ட். இதை ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? நாடு வாழ்ந்தா நமக்கு உண்டு வாஸ்தவம். நாடு முன்னேறணும். முன்னேறதுக்கு எப்படி மெஷர் பண்றோம்? இதெல்லாம் வச்சு மெஷர் பண்றோம். இப்போ இதை ஆறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஒரு கேள்வி வருது. மக்கள் அனைவரும் நல்லா சம்பாதிக்கணும், நல்லா செலவு பண்ணணும், நிறைய சேவ் பண்ணணும், மீதியை திருப்பியும் முதலீடு பண்ணணும். முதலீடு பண்ணால் என்ன ஆகும்? நிறைய கேபிட்டல் ஃபார்ம் ஆகும். கேபிட்டல் ஃபார்ம் ஆனால் திருப்பியும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி வரும். இப்போ கேபிட்டல் ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக ஆகிடும். நாடு வளரணும்னா கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஆகணும். கேபிட்டல் வச்சு என்ன பண்ணுவோம்? நிறைய தொழிற்சாலைகள். அப்போ தொழிற்சாலைகள்னா ரொம்ப பெருசு பெருசா ஒரு 2-3 லட்சம் பேர் வேலை பார்க்குற தொழிற்சாலைகள் அந்த மாதிரி வரணும்னா கவர்மெண்ட் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இப்போ எல்லாமே கவர்மெண்ட் தான் பண்ணணுமோ? இப்போ நம்மளுக்குலாம் ஒன்றுமே வேலை இல்லையானா இல்லை. அதுதான் அடுத்த லைன் சொல்லிட்டேன், வீடு வாழ்ந்தால் தான் ஓட்டுக்கு பீச்சை கிடைக்கும். வீடும் வாழணுமே, நாடு வாழணும்னு அதை ஒண்டி பார்த்துட்டு இருந்தா. அப்படி பார்க்குற போது இந்த குறு சிறு மத்திய தொழிற்சாலைகள்னு சொல்றோமே, எம்எஸ்எம்இன்னு, அது ரொம்ப முக்கியமாயிடுச்சு. படிச்சுட்டு வரவங்க எல்லாருக்கும் வேலையா கிடைக்கிறது? வேலை கிடைக்கலங்கிறதுக்காக சம்பாதிக்காமையே வந்துட்டு போறோம். அவங்களால என்ன தொழில் முடியுமோ அதை ஆரம்பிக்கிறோம். அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிடறோம்? கொஞ்ச நாளைக்கு கழிச்சு மைக்ரோ அப்படின்னு பேர் வச்சிடறோம் இல்லையா? நீங்கள் அப்புறமா உதயம் போர்ட்டல் இணையதளத்தில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட 7.8 கோடி கம்பெனி எம்எஸ்எம்இஸ் இருக்குன்னு மட்டும் நாடு அளவில் கணக்கீடு காட்டும். இத்தனை இந்த எம்எஸ்எம்இ கிட்டத்தட்ட இந்த ஜிடிபி சொன்னோமே, அதுக்கு 31% கான்ட்ரிபியூட் பண்றது. சிறு துளி பெரு வெள்ளம். கிட்டத்தட்ட 49% ஏற்றுமதிக்கு இது காரணமா அமைஞ்சிருக்கு. 34 கோடி மக்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது. 39% இதுல பெண்கள் இருக்காங்க. கம்பெனி உருவாக்கி நடத்துறவங்களா இருக்காங்க. எப்படி பார்த்தாலும் இந்த குறு சிறு மத்திய தொழிற்சாலைகள் ரொம்ப முக்கியமான இடத்தை வகிக்கிறதுங்கிறதுல ஒன்றும் சந்தேகத்தில் தான் தெரியல. இவ்வளவு கம்பெனி இருக்கு, எத்தனை லிஸ்ட் இருக்கு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில்? கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுங்கிறோம், ஹிந்தியில பூஞ்சி பாசாருங்கிறோம். 1400 SME தான் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு. BSEல ஒரு 700க்கு மேல, அதோட கொஞ்சம் கம்மியா NSEல. என்ன சார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி 7.8 கோடி, நீங்க 7.8 கோடியில வெங்காயத்தை உரிச்சா உள்ள ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி இப்போ 1400ன்றீங்களே. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இது ஒன்றும் வேலை இல்லாததுனால இதை லிஸ்ட் எல்லாம் பற்றி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடலாம். 7.8 கோடியில் 1400 கம்பெனி தான் லிஸ்ட் ஆயிருக்குன்னா இதில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு, விட்டுரு, இதை பற்றி பேச வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு வழி எடுத்துக்கலாம். நம்ம அந்த ரகத்தை சேர்ந்தவங்க இல்லை. நம்ம என்ன நினைப்போம்? ஓ, அப்ப இன்னும் நிறைய வரத்துக்கு வழி இருக்கு. ஏன்னா முயற்சி செய்யறதுல பின்தங்கினவன் அல்ல தமிழன். இது நான் சொல்லல, திருவள்ளுவர் ஒரு முழு அதிகாரமே எழுதிட்டு இருக்காரு. முயற்சி திருவினையாக்கும், முயற்சியின்மை இன்மையை புகுத்திவிடும். தெய்வத்தான் ஆகாதனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே போயிருக்காரு. முயற்சி பண்றதுல நம்ம ஒன்றும் பின்னடைகிறவங்க இல்லை. முயற்சி பண்ணாத 7.8 கோடி எம்எஸ்எம்இ வந்திருக்க முடியாது இல்லையா? இதுல பாதி ஆக்டிவா இல்லாத இருக்கும். ஆக்டிவா இருக்கிறது ஒரு 6 லட்சம் இருக்கலாம்,
60 லட்சம் இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் 7.8லேருந்து 60 லட்சம் கம்பெனியான ஆக்டிவாக இருக்கும். அதில் 6 லட்சம் கம்பெனியான லிஸ்டிங்க்கு வரணும். அது 6 லட்சத்தோடைய 6000 வரணும். 1400 இங்கேயும் இல்லை அங்கேயும் இல்லையே, இல்லையா? அப்போ நிறைய முயற்சி பண்ணக்கூடியதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு புரியுது. நாடு வளர கேபிட்டல் முக்கியம். கேபிட்டல் ஒரே 4-5 கம்பெனி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது. சிறு தொழில்களுக்கு இதில் பெரிய பங்கு இருக்கு. இந்த சிறு தொழில் பண்ற நிறுவனங்கள் நிறைய இருந்தும் ரொம்ப கம்மி தான் லிஸ்டிங்க்கு வந்திருக்கு. இதுதான் நான் இதுவரைக்கும் சொன்னதினுடைய சாராம்சம். தமிழ்நாட்டில் இப்போ நம்ம நாடை பொறுத்த அளவுக்கும் விக்சித் பாரத் 35 லட்சம் கோடி நம்மளுடைய பொருளாதாரம் வளரணும் அப்படின்லாம் சொல்ற மாதிரி தமிழ்நாடும் ஒரு கனவு காண்றது. என்ன கனவு? 1 லட்சம் கோடி US$ பொருளாதாரமாக தமிழ்நாடு வளர வேண்டும் என்று தமிழ்நாடும் ஒரு கனவு கண்டு கொண்டிருக்கு. இந்த கனவை நினைவாக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த MSMEஸ்க்கு ரொம்ப பெரிய ரோல் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட இந்த உதயம் போட்டு சொன்னார் இல்லையா, அதுல பார்த்தேன் நான் நீ காலையில 61 லட்சம் கம்பெனி தமிழ்நாட்டில் MSMEs உதயம் போர்ட்டல்ல இணையதளத்துல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தா இந்த ஜிடிபி சொன்னோமே, கண்ட்ரியோட ஜிடிபிக்கு 8%, இந்த ஸ்டேட்டோட ஜிடிபிக்கு 8% இந்த MSMEs கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். கிட்டத்தட்ட 1 கோடி மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. எது? இந்த குறு சிறு மத்திய தொழிற்சாலை, ஜவுளி, தோல், ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், இதிலெல்லாம் தலையாய அளவில் ஏற்றுமதி செய்வது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இந்த MSMEகள் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. கோயம்புத்தூரை பற்றி ஐயா சொன்னார், நிறைய நம்பர் இருக்கு, 2 லட்சம் 3 லட்சம் அதெல்லாம் சொன்னார். கோயம்புத்தூர்ல நிறைய எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்ட் இருக்கு. ஒரு காலத்துல பம்ப் சிட்டி ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லியிருக்கோம். மாமாற்ற வெட் கிரைண்டர்னா எந்த ஊர் ஞாபகம் வரும்? எல்லாருக்கும் கோயம்புத்தூர் ஞாபகம் வரும். சுகுணா மோட்டார்ஸும் என்ன பிராண்டுன்னு மறந்து போச்சு எனக்கு. கிரைண்டர்னாக்க எந்த ஊர் ஞாபகம் வரும்? நம்ம ஊர் தான் ஞாபகம் வரும். இப்படி பல விஷயத்துல டெக்ஸ்டைல் மில், எத்தனை டெக்ஸ்டைல் மில்லுங்க, இன்ஜினியரிங் ஹப். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து பெரிய பொறியியல் மையமாக இதாயிருக்கு. ஐடி சர்வீசஸ், கோயம்புத்தூர்ல எத்தனை பசங்க படிச்சுட்டு ஐடி சர்வீசஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. இப்படி பல விதத்துல நாடு அளவிலையும் மாநில அளவிலையும் நம்ம மாநகர் கோவை மாநகர் அளவிலையும் இவ்வளவு MSME இருந்து ஏன் சார் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒன்று கூட லிஸ்ட் ஆகாத இருக்கணும்? எங்கேயோ இடிக்குது. ஏன் லிஸ்ட் ஆகல சார்? அதெல்லாம் நம்மளுக்கு உதவாது. அது நீங்க லிஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா போர்டு கொண்டாங்குவீங்க, போர்டில் யாரும் டைரக்டரை போடுவீங்க. நாங்கள் ஏதோ குடும்பத்தில் காமா சோமான்னு ஏதோ பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்படி காமா சோமான்னு ஏதோ பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கோம். அவர் வந்து கேள்வி கேட்பாரு. கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் மினிட் பண்ணுன்னு, இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகுமா சார்? நாங்கள் ஏதோ குடும்பத்தில் நடத்தின்னு போயிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு போதுமென்ற மனமே பொன்சை மருந்து. ஐயா இந்த கேள்வி ஊத்தி இருந்தாலே அவ்வை பாட்டு, அவன் இன்னொன்று வேற சொன்னாலே, திரைக்கடலோடியும் திரவியம் தேடுனாலே, அது எங்க போச்சு? இந்த காமா சோமான் பண்றீங்களே,
இதுல எத்தனை கணக்குல வந்தது, எத்தனை கணக்குல வரல, என்னைக்காவது ஒரு நாள் யாரான்னு வந்து கேள்வி கேட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்? இதெல்லாம் ஒரு பக்கம், அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சிருக்கா. உங்களுக்கு குடும்பத்துக்கு நான் எங்களோட பாரம்பரியமா நடத்தணுங்கிறது முக்கியமா? இப்படி நடத்தி என்ன பண்றீங்க? பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க இல்லையா? இப்ப மேலும் சரியான வழியில் பொருள் ஈட்டும் ஒரு வழியாக இதை மாற்ற முடியும் எனில், குடும்பம் பாரம்பரியம் என்கின்ற வார்த்தைகளின் மூலம் ஏன் உங்களுடைய இயலாமைக்கு மற்றொரு பேர் வைக்க வேண்டும்? காரணம் தெரியாம போச்சு, விஷயம் யாரும் வந்து சொல்லல. எப்படி இதனால உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்குங்கிறத யாரும் சொல்லல. ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க, 10 ரூபாய் போட்டு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா, இந்த கம்பெனி ஒரு அளவுக்கு வளர்ற போது அவங்க பப்ளிக் பார்த்து என்ன பண்றாங்க? 3% 4% தன்னோட ஷேர் ஹோல்டிங்கை விற்கிறாங்க. எத்தனைக்கு? இவங்க மொத்தம் எத்தனை பணம் போட்டாங்களோ அதை போல 5 பங்கு. எதுல புத்திசாலித்தனம் இருக்கு? இது ஒரு பக்கம். ரெண்டாவது, இப்பதான் பார்த்தோம், வளர்ச்சி என்னைக்கு நின்னுதோ அன்னைக்கு மனுஷனுக்கு வேற பேர் வச்சிருவாங்கன்னு இல்லையா? இப்ப வளர்ந்துட்டே இருக்கணும்னா, ஐயா சொன்னார், பலவிதமான கடினமான விஷயங்களை நம்ம எதிர்கொள்ள நேருகிறது. இத்தனை மாநில அரசும் மத்திய அரசும் இவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் எம்எஸ்எம்இங்க. பல கடினங்கள் என்ன? கிரெடிட் கார்ட்டை போய் நம்ம கிரெடிட் கேட்டோம்னா கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். நம்ம யாருக்கா மித்தோம்னா வசூல் பண்றதுக்குள்ள தாவு தீர்ந்து போகுது. பேங்க்குக்கு போனால் லோன் தர மாட்டேங்கிறான். 1000 கோடி லோன் கேட்கறவனுக்கு ஆசாரம் அப்படியே போய் கொடுத்துட்டு போயிடுறான். அதுக்கு 100 ரூபாய் லோன் கேட்டான்னா நம்மளுக்கு தர மாட்டேங்க. ஏன்? அவங்க 100 கணக்கு சொல்றாங்க. டிஎஸ்சிஆர், டிஇஆர், டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ வரல சார், அதனால உங்களுக்கு தர முடியாதுன்றான். இப்ப நீங்க வளர்றது எப்படி? முதலீடு இல்லாமல் எல்லா தொழில் நிறுவனங்களும் பணம் ஈட்ட முடியுமானா இல்லை. அப்ப முதலீடு வேணுமே, என்ன செய்யணும்? அதுக்கு நாங்க லிஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா கிரெடிட்டர்கிட்டயோ டெட்டர் கிட்டக்கையோ இல்லைன்னாக்கா பேங்க் கிட்டக்கையோ எவ்வளோ டிபெண்டன்ஸ் இருக்கோ அது அளவா இருக்கும். இல்லாம போக எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கிறது தானே வாழ்க்கை. அதுவும் இருக்கும். எதாவது எந்தெந்த அளவுல இருக்கிற போது நம்மளுக்கு சௌகரியமா இருக்கும் அந்த அளவுல இருக்கும். என்ன பார்த்தோம்? நாம் இன்று ஈட்டும் பொருளை காட்டிலும் அதிகமான பொருள் ஈட்ட வேண்டுமே, ஆனால் முதலீடு வேண்டும். முதலீட்டிற்காக வங்கிகளிடம் மட்டுமே செல்ல முடியும் என்கின்ற எண்ணம் நம்மளுக்கு கை கூட போவதில்லை. அதனால மார்க்கெட்ல போய் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணோம்னா நல்லது. அது முதல்ல பார்ப்போம். ரெண்டாவது, மார்க்கெட்டுக்கு போய் உங்களோட ஷேர் ஹோல்டிங் ஷேர் ஹோல்டிங்கை விற்கிற போது நீங்க போட்ட பணத்தை காட்டிலும் அதிக மடங்கு உங்களால திருப்பி கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறது முக்கியமாச்சு. இன்னொன்று சொன்னோமே, அது சார் பெரிய தொந்தரவு. போர்டு மெம்பர் வருவாங்க, அவங்க வருவாங்க. பலாப்பழம் சாப்பிடணும்னா முள்ளு இருக்கேன்னு பார்க்க முடியுமா? கொஞ்சம் கையில வழக்கெண்ணெயை தடவிட்டு கத்தி எடுத்து அது தோலெல்லாம் சீவி ஒரு 1/2 மணி நேரம் அதுக்கு மெனக்கட்டாதான் பலாப்பழம் சாப்பிட முடியும். பலாப்பழம் நல்லா இருக்கே, நமக்கு பலாப்பழம் சாப்பிடணும் இல்லையா? இதையும் நம்ம முன்னேற்றத்தின் பாதை என்று எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். இப்படி பண்ணணும்னா என்ன சார் பண்ணணும்ன்றீங்க? நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, நாங்க என்ன பண்ணுவோம் கேட்பீங்க இல்லையா? சரி, இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா அழகா சொல்றீங்க. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அதை சொல்லுங்க, நாங்க என்ன பண்ணணும் அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்பீங்களே. உங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் தான் தர மாட்டேன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அட்வைஸுங்கிறதுக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? கேட்காமல் கொடுக்கப்படுவது. கொடுத்த மாத்திரத்திலேயே எங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய குப்பை தொட்டியில் வீசக்கூடியது, அதுதான் அட்வைஸ்.
உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் வீட்டில் யாராவது சின்ன பசங்க இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்க அட்வைஸ். நான் சொல்றதை கண்ணை தாப்புல பார்ப்பீங்க. பையனை கூப்பிட்டு சொல்லி பாருங்க, அவன் உங்கள்கிட்ட சொல்லாத சொல்லிடுவான். கேட்காமல் கொடுக்கப்பட்டது பக்கத்திலேயே இருக்கு டஸ்ட்பின். நான் அட்வைஸ் சொல்லலை, எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்ககிட்ட தெரிஞ்ச விதத்துல சொல்றேன். நீங்க அதை எப்படி எடுத்துக்கணுமோ எடுத்துக்கணும். கவர்னன்ஸை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணும். நம்ம போடுற கணக்கெல்லாம் இங்க பாதி அங்க பாதின்னு இல்லாம எல்லாம் புக்கு உள்ள வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. புக்கு ஸ்ட்ராங்கா தெரியும். புக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அதை தெரிய விடாத செய்யாது. நம்ம ஸ்ட்ராங்கா தெரிய வச்சோம்னா பேங்க்ல லோன் வாங்க சௌகரியம், நாளைக்கு இஷ்யூ ரைஸ் பண்ணணும்னா சௌகரியம். நம்ம எஸ்எம்இங்கிறோம், ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். அது மட்டும் இல்லை, எஸ்எம்இனாக்க சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லுவாங்க. என்ன, அவருக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும்னு அர்த்தம். பல விதத்தில் நம்ம அந்த மாதிரியான எஸ்எம்இ கூட நம்ம ஒரு தொழில் நிறுவனம் ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த தொழில் நிறுவனத்தை எப்படி நடத்துறதுங்கிறதுல தொழில்நுட்பம் நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த கார்பரேட் கவர்னன்ஸ், அக்கௌண்டிங் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சவங்கள கூட வச்சுக்கோங்க. பெருசா வளரணும்னா ஊர் கூடினா தானே சார் தேரை இழுக்க முடியும். நீங்க தேரா வளரணும்னா அதை இழுக்கிறதுக்கு ஊர் கூடணும் இல்லையா? அதுக்கு நீங்க உங்க கூட சேர்த்துக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். எதனை எவனால் என்றறிந்து அதனை அவன் கண் விடல்னு சொன்னார் நம்ம தாத்தா. அந்த மாதிரி சரியான ஆளா பார்த்து உங்களுக்கு மர்ச்சன்ட் பேங்கராகவும் மேனேஜராகவும் அட்வைசராகவும் எடுத்துட்டீங்கன்னா சரியான வழியில உங்களை அழைச்சிட்டு போவோம். அது ரொம்ப முக்கியம். திறந்த புத்தகமாக இருப்பதில் எந்த தொந்தரவும் இல்லை. அதுல பல அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. அதை புரிந்து கொண்டு நடந்தோமே ஆனால் சரியான வேல்யூவேஷன் சொல்றாங்களே, அந்த வேல்யூவேஷன்ல உங்களுடைய பங்கில் ஒரு சிறு துளியை மார்க்கெட்டுக்கு கொடுப்பதன் மூலம் உங்களுடைய கனவுகள் நிறைவேறும். மேலும் முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். சரி சார், நீங்க என்ன பண்றீங்க அதை சொல்லுங்க. எங்களுக்கு இதுதான் வேலை. உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்கள்ட்ட வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணுங்க. அப்படி உங்களில் யாரான சரி நான் லிஸ்ட் பண்ணுறேன்னு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி அப்ளிகேஷன் பண்ணணும்னு தெரியாது. யாரோ ஒரு மர்ச்சன்ட் பேங்க்கிட்ட போவீங்க, அது சரியா தப்பான மனசுல நெருடல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். என்னென்னலாம் கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும்னு தெரியாது. எப்படி இருந்தால் லிஸ்ட் பண்ண முடியும், எப்படி இருந்தால் லிஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியாது. இந்த ஆன்லைன் பேங்கிங் வந்ததுக்கு அப்புறமா எங்களை மாதிரி கொஞ்சம் இல்லாதவங்களுக்கு கஷ்டமா போச்சு. எங்களுக்குலாம் என்ன பழக்கம், எதனா ஒன்றுன்னா யாருன்னா ஃபோன் பண்ணி கேட்போம், அம்மா இந்த செக்கு பாஸ் ஆகுமா ஆகாதா, இது எப்படி செய்யணும்னு. அதுக்கு வழியே இல்லாமல் போச்சு. அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் பிஎஸ்சியில் என்ன சொல்கிறோம், எங்கள் மூஞ்சி, எங்கள் பேர், எங்கள் ஃபோன் நம்பர் தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரிஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும், உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரப்போகுது, இது சரியா தவறான்னு எங்கள்கிட்ட கேட்க முடியும். கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்வழியை காட்டி அதன் மூலம் உங்கள் செல்வமும் நாட்டின் முதலீடும் பெருக எங்களால் ஆன சிறு அணில் எப்படி மண்ணு போட்டு பாலம் கட்டுறேன்னு சொல்லிட்டோம், அந்த மாதிரி இந்த சிறு அணிலால் என்ன முடியுமோ அதை செய்வதற்காக நாங்கள். முன்னெல்லாம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசு இருக்கும், டிராஃப்ட் ரெட் ஹெரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்னு, டிஆர்ஹெச்பி. பேரை கேட்டாலே பயமா இருக்குது. அது உங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு டிஆர்ஹெச்பி சரியா இருக்குதா இல்லையா, உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆகுமா ஆகாதா, இது தெரியறதுக்குள்ள இன்னும் கொஞ்சம் முடிவு விழுந்தோம். இந்த தொந்தரவுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், ஏஐ. இப்போ ஏஐனா எல்லாருக்கும் தெரியுது. நாங்கள் ஏஐ யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டோம், ஒருத்தர் அப்ளிகேஷன் கொண்டுறாருன்னா அதில் போட வேண்டியது. அது என்ன பண்ணோம், நீங்கள் எல்லா செவி ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா, பிஎஸ்சிக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் சரி செய்திருக்கீங்களா,
பிஎஸ்சிக்குன்னு அனுபவத்தின் காரணமாக சில சிகப்பு விளக்குகள் இருக்கு. அதெல்லாம் உங்களோட அப்ளிகேஷன்ல இருக்கா அப்படின்னு அது நாங்க பார்ப்போம். நீங்க அதுல ஒரு பேர் போட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப இணையதளங்களின் மூலம் அந்த பேரை சார்ந்த கெடுதலான விஷயம் ஏதாவது வெளியில் உள்ளதான்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். யாரோ ஒரு பேர் போட்டிருக்கீங்க, அவர் தான் உங்களோட சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்னு வச்சுக்கோ. என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்ல நேற்று அவர் உள்ள அழிச்சுன்னு போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு நல்லது இல்லை இல்லையா? அதை நான் தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் முழுக்க தேடுவேன். ஏஐ தேடி 5 நிமிஷத்துல சொல்லிடும். இதுல என்ன பண்ணிட்டோம், முதல் 2 அதாவது செபி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் பிஎஸ்சி கம்ப்ளைண்ட்ஸை ஒரு செப்பரேட் மாடியூலாக மாற்றி பப்ளிக் டொமைனில் போட்டு எல்லா மர்ச்சன்ட் பேங்கருக்கும் கொடுத்துட்டோம். அப்போ நீ அப்ளிகேஷனே சப்மிட் பண்ணாத எங்ககிட்ட, முதல்ல அதில் போடு. அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா எங்ககிட்ட கொண்டு வா. நாங்கள் மீதி இந்த சிவப்பு விளக்கு பச்சை விளக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு யாருக்கான என்னன்னு பேரில் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்த்து நாங்கள் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம். ஒரே நேரத்தில் மொத்தமாக முடிஞ்சு போயிடும். இல்லை நாங்கள் போகிறதும் வருதுமா இருக்கும். சரி, இது என்ன கதையா இல்லை உண்மையா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் இல்லையா? நம்ம எதையுமே அவங்க ஊரில் அப்படி ஆச்சு இவங்க ஊரில் அப்படி ஆச்சுன்னு சொன்னாதான் நம்புவோம். நான் ப்ரீசீடன்ஸ்னு அதை அழகாக ஆங்கிலத்தில் சொல்லிடுவோம். இப்போ எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ப்ரீசீடன்ஸும் என்னன்னா, முதல் முறையாக இந்திய வரலாற்றில் 179 நாட்களில் 100 எஸ்எம்இக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கோம். 100 எஸ்எம்இக்கு அப்ரூவல் கொடுத்தோம்னா மினிமம் 25 அப்ளிகேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். 10 அப்ளிகேஷனை திருப்பி கொடுத்துருக்கோம்னு அர்த்தம். இப்போ 179 நாட்களில் 135 கேசஸை அனலைஸ் பண்ணுங்க. ஏஐனால எங்களுக்கு கிடைச்ச பலன். அதனால நீங்க போட்ட மாத்திரத்துல உங்களுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய வழியில் இருக்கும். உங்களுக்கு எங்களால் ஆன வழிகாட்டுதலையும், நீங்க லிஸ்ட் ஆகணும்னா அதுக்கு 2 வருஷம் பிளான் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ட்ராக் ரெக்கார்ட் காட்டணும் இல்லையா? முன்ன எப்பயோ கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்திருக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம். இப்போ அப்படி இருக்க முடியாது. எல்லாம் நல்லா இருக்கணும். அப்போதானே வேல்யூவேஷன் வரும். அப்போதானே நம்ம 10 ரூபாய்க்கு ஷேர் போட்டோம்னாக்கா 100 ரூபாயிலையோ 200 ரூபாயிலையோ விற்க முடியும். அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணோம்னா ட்ராக் ரெக்கார்டு வேணும். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் நல்லவராக இருக்கணும். நல்ல கம்பெனி செக்ரட்டரி இருக்கணும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு சௌகரியம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான என்ன அட்வைஸ் இருக்கோ அதை கொடுக்க தான் நாங்கள் இருக்கோம். சரி இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறீங்க? உங்களுக்கு என்ன லாபம் இல்லை? பொருளில்லாக்கி உலகில்லை. உங்களுக்கு இதில் ஏதோ இருக்கணும்ல, அதனால தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க. உங்களுக்கு என்ன இல்லை? என்னமோ பெரிய காந்தி மாதிரி சொல்லிட்டு போகிறீங்களா? இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கான்னா? இதில் எல்லாத்துலேயும் நேரடி பிரயோஜனம் இருக்காது. சிலதுலாம் நேரடியான பிரயோஜனம் இருக்கும். இப்போ ஒரு பெரிய கடைக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா நாளும் மிளகா பஜ்ஜி 2 ரூபாய்க்கு போடுவான். மிளகா கிலோ 30 ரூபாய் விற்கிற அன்னைக்கும் 2 ரூபாய்க்கு மிளகா பஜ்ஜி. 100 ரூபாய்க்கு மிளகா கிலோ விற்குதுன்னா அன்னைக்கும் 2 ரூபாய்க்கு மிளகா பஜ்ஜி. ஏன் போடுறான்? ஸ்டிக்கினஸ். ஒரு மிளகா பஜ்ஜி வாங்க வர நீங்க வேற ஏதோ ஒன்று வாங்கிட்டு போறீங்க கூடவே. இந்த கடையில் என்னைக்கு போனாலும் 2 ரூபாய்க்கு மிளகா பஜ்ஜி கிடைக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட வருவீங்க. இது மிளகா பஜ்ஜி. நாங்க என்ன பண்றோம்னா, நீங்க எஸ்எம்ஏ இன்னைக்கு லிஸ்ட் ஆவீங்க. நீங்க வளர்ந்தீங்கன்னா எங்க போவீங்க? பெரிய கம்பெனிக்கு போவீங்க. அப்ப எனக்கு லிஸ்டிங் ஃபீ கொடுப்பீங்கல்ல. இப்ப கொடுக்குற லிஸ்டிங் ஃபீ ரொம்ப இத்தனோண்டு காசு. நீங்க வளர்ந்து மெயின் போர்டுக்கு போற போது எனக்கு மீனிங்ஃபுல்லா லிஸ்டிங் ஃபீ கொடுப்பீங்கல்ல. நீங்க வளர்ந்து மெயின் போர்ட் போனீங்கன்னா உங்க ஷேரை எவ்வளவு பேர் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அவங்க ட்ரேட் பண்ற போது எனக்கு டிரான்சாக்ஷன் ஃபீ வரும்ல.
இப்படி எனக்கும் பலன் இருக்கு. இன்னைக்கு இல்லை, எல்லாமே இன்னைக்கே ஆகுமா? நான் மாங்கொட்டையை இன்னைக்கு போட்டேன்னா நான் பழம் சாப்பிட போகிறேன், பின்னாடி யாரோ வருவாங்க சாப்பிட. பட் நான் இன்னைக்கு மாங்கொட்டை போட்டானுமே, அதுதான் நாங்கள் பண்ணுறோம். எங்களுக்கும் பலன் இருக்கு, உங்களுக்கும் பலன் இருக்கு, நாட்டுக்கும் பலன் இருக்கு. இதை நம்ம ஏன் இதை செய்யக்கூடாது? என்ன கேட்டால் செய்யணும். அதனால எங்களை கூட வந்திருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்றதை கவனமாக கேளுங்க. கேட்டு அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்போ லிஸ்ட் பண்ணணும்னு இருக்கும், கூடிய சீக்கிரம் லிஸ்ட் பண்ணுங்க. பொருளாதாரம் வளர்ற போது காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொண்டு பொருளாதாரம் வளர்றது நீங்களும் சேர்ந்து வளருங்க. உங்களுக்கு என்ன உதவி தேவையோ எங்கள்கிட்ட இல்லை, நாங்கள் அதை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக. என்னை இங்கு பேசுவதற்கான அனுமதியையும் அழைப்பையும் கொடுத்ததற்கு ஐசிசிஐ மறுபடியும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, பொறுமையாக கேட்டீங்க இல்லையா, அதுக்கு உங்களுக்கு பெரிய ஒரு வணக்கத்தை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நான் பேசும்பொழுது அவர் சமஸ்கிருதத்துல வல்லுநர்னு சொன்னேன், தமிழ்லையும் ஆங்கிலம் பார்க்காம ஒரு தமிழ் வந்து பாம்பேல இருந்துட்டு இவ்வளவு பெரிய பொசிஷன்ல இருந்துட்டு, இங்க இருக்கிறவங்க பாம்பே ஸ்டாக்கில் 2 பேருமே தமிழ் ஆளு. அடுத்து ராதா மேடம் வர போறாங்க. அவங்களும் அருமையா இது வரைக்கும் பூனாவை பிறந்து பாம்பேல வளர்ந்து 3 ஜெனரேஷன் எழுதுறாங்க. நம்மளோட தமிழ் நம்ம நல்லா பேசுறாங்க. சார் ரொம்ப சிறப்பா தமிழ்ல எளிய முறையில ஒரு ரசிக்கிற மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசினா நாங்களாம் அப்படியே மெய் மறந்து அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கோம். அந்த மாதிரி பேசிட்டீங்க. அவர் சொன்னது மட்டுமல்ல, இப்பொழுது இந்த மாதிரி SME IPOல போயிருக்கிறவங்களுடைய அனுபவத்தை நமக்கு எவ்வளவு இது சரியா பண்ணியிருக்கிறாங்க, சிரமம் இருக்குதா, இந்த IPO போறதுனால நன்மை இருக்குதா, எவ்வளவு கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ண முடியும். ஒரு சக்சஸ் ஸ்டோரி நம்ம கிட்ட மிஸ்டர் ஜெயன் நாராயண் சொல்லிட்டு சென்னையில இருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து ஃபவுண்டர் டாஸ் த காயின் சென்னை. அவங்க வந்து ஒரு SME IPO ரீசெண்டா லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுக்காக அவருடைய அதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் பர்சன் சொல்றதை விட ஒரு இஷ்யூ போனவங்க சொன்னாங்கன்னா இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அவரை சொல்லிக்கிறோம். ப்ளீஸ் I request our Secretary Pradeep to honor Mr. Jain Narayan. Thank you so much. என்னோட பேர் ஜெயன் நாராயணன். I am the founder of a company called Toss the Coin. We are a marketing and branding company based in Chennai. We are a very small company. Like me, it is quite tiny. இவங்க என்னோட டெமோ பீஸ் மாதிரி கூப்பிட்டாங்க, நாங்கள் BSE பற்றி பேச போகிறோன்னு. and they told me that there are 2 big people coming from Bombay. அப்போ நினச்சேன், நம்ம இங்கிலீஷில் பேசலாமா, தமிழில் பேசலாமா, இல்லை ஹிந்தியில் பேசலாமா. मैं अभी प्रैक्टिस करके आया हूँ कि पुराना मान गया तो हम तमिल में बात कर लेते हैं. பார்த்தா இவங்க வெளுத்து கட்டிட்டாங்க, எனக்கு இப்போ தமிழில் பேசுறதுக்கு பயமாக இருக்கு. So I will switch between Tamil and English because my mother tongue is Malayalam. Not that I am great in Malayalam. We are a small company, started way back in 2012. We do, Reshma is my co-founder, both of us were colleagues in our last company. We decided we will start a company for marketing and branding for B2B tech companies in the US. அதுதான் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதனால ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைச்சோம். ஸோ we've been going steady ரொம்ப வருஷமா. அப்போ தான் நடுவில் one of our mentors came and told us you should go for IPO. IPO சத்தியமாக IPO ஃபுல் ஃபார்ம் தெரியாது.
but you will become famous அப்படின்னாங்க. சரி ஏதோ ஒரு செலிபிரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு what is there for us to lose அப்படின்னா nothing அப்படின்னா. If at all you get something, it is a gain அப்படின்னாங்க. அப்புறம் why not? And both of us are quite adventurous. We jumped into this advice and we decided that we will go for IPO. That is the first mistake we did. தெரியாம உள்ள போயிட்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நடந்தது பாருங்க, ஒரு 8 மாசம் பிடிச்சி பிழிஞ்சு எடுத்தாங்க. ஒரு நாள் முடிங்க என்ன பண்றீங்கன்றது எங்களுக்கு தெரிஞ்சா நாங்க சொல்ல மாட்டோம். இவ்வளவு நாள் ஜாலியா உட்காந்துட்டு இருந்தோம். ஏதாவது கஸ்டமர் வருவாங்க யூஎஸ்ல இருந்து, தசு புசுன்னு இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க, எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும்னா பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தோம். இங்க வந்து உன்னோட டேர்ன் ஓவர் என்ன, இது என்ன, அது என்னன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது எங்களுக்கு we were completely lost. And then we decided that probably we are not doing things in the right way, we are all over the place. So we decided to put a team together so that they can help us dig out this information from the company. And அப்படிதான் நாங்க வந்து we started getting more people into our finance team, and they said we need a company secretary. We never ever thought we will end up investing in a company secretary. They're bloody expensive and very rare to find. So we were literally running around in Bombay market for company secretaries. Thankfully, we got one company secretary, very kind-hearted guy. And then they said, you need to expand your finance team. I'm voice generate பண்ணுவாங்க. So I am the finance guy. Suddenly we wanted to get finance. So we were building the ancillary team in our company. Slowly we were figuring out that we were focusing on something that was not our core, but something else that is around our core, and we didn't know the importance of that. And then finally the D-Day came. They said you need to submit the prospectus to BSE. And we tried to figure out what this BSE is all about, and then there was so much written about BSE. கண்ணாப்பின்னான்னு தலை சுத்த ஆரம்பிச்சிச்சு, அதனால அந்த சைடு நாங்கள் போகவே இல்லை. ஆனால் கம்பெனி செக்ரட்டரின்னு ஒருத்தர் அப்பாயின்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, அவருக்கு வேலை கொடுத்துட்டோம். அவர் தான் எங்கள் கம்பெனியோட ஏஐ. அவருக்கு போய் இங்கே நோண்டிட்டு வந்து சொல்லுவார், இதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் தான் போடுங்க. ஸோ if you are planning to go for IPO, I would strongly recommend not to go for IPO if your intent is not genuine. If your intent is genuine, only then go for IPO. If you are not taking accountability, don't go for IPO. If your focus is not on growth, don't go for IPO. Because this is what IPO taught us. And we are completely overwhelmed. I'm not saying this because these people are sitting here or I've been invited to talk here. I spent my own money to come here, by the way, because everything is recorded in my company. So I have to say that here. Why have I come here? Because here is an opportunity for me to share my genuine experience with people here. We went for IPO in December 2024, and we developed the DRHP, or சொன்னாங்க அந்த டேர்ம்ல அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் தெரியாது, ஏதோ ப்ராஸ்பெக்டஸ்னு வந்து முடியும், தெரிஞ்சதெல்லாம் எடுத்து எழுதி போட்டோம் நாங்க உள்ள. We do B2B tech marketing, so we talk about technology, cloud adoption, digital transformation, what we do for presenting a company's brand to their customers in the US and UK. So a lot is written there, and because that's all we knew, and we wrote a whole lot of things. And finally we submitted this DRHP, and then they said there is one last step for you to cross before you get the approval. And we asked, what is that? Until now, the merchant bankers, my company secretary, my mentors, my finance team was taking over the entire task. And then finally they said the promoters will be interviewed by a team from BSE. நாங்கள் என்ன நினைச்சோம், இது ஆடியோ இன்டர்வியூ, நம்ம புக்கை பெரட்டி இருட்டி எதாவது ஆன்சர் சொல்லலாம்னு பார்த்தா they said video interview. And when we got onto that video Zoom call, there were 5 people sitting on the other side with a printout of our DRHP. எல்லாம் பக்கமா திறந்து வச்சிருக்காங்க. நாங்கள் நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், நாங்கள் என்ன எழுதுறோம்னு எங்களுக்கே தெரியாது. But the way they did that, we were completely wowed. An organization like BSE could go to this depth to figure out what you have written makes sense for them, for the larger public, so that they can comprehend what you have written, so that they can make a decision to invest in your company.
And that is what they were trying to find out. So that is why I said, if your intent is not genuine, don't even go that side. They will take your life out. Because they're so clear about what they want. So don't make it so scary. No, it's not scary, because if I can do it, anybody can do it, because I'm going to come to that. But I'm just saying, if the genuinity in the whole process is what bold us, and we were extremely proud that we went in for this whole exercise, because we learned a lot about accountability. Right? We learned about stock market, we learned about valuation, we learned about how this whole market works in India. And our conversation with our customers completely changed overnight, because they take this going public as something really big. For them it is really big. So our conversation completely changed. And everybody was wondering, how could a tiny marketing agency go for IPO? And do you know how much we were raising? A mere 9.17 crores. Our investor could have given it. Our employees would have contributed. And many were wondering, why would these people sweat it out to go for 9.17? And just the previous night of the public issue, my number was given in DRHP. Don't do that mistake. Every Tom, Dick and Harry will call you. And I was like, thought, oh, it's a matter of pride for me to share my number on a DRHP. So I shared my number. The previous night, there was one guy who texted me from Jharkhand. And he texted me, என்னோட company பேர் வந்து toss the coin. நான் என்ன பண்றேன்னு யாருக்குமே தெரியாது. Unless they read my DRHP in depth, they won't understand what I'm doing. This guy texts me in Hindi, मेरे पास पुराना coin है. நான் ஏற்கனவே நடுங்கிட்டு இருக்கேன். இந்த பப்ளிக் இஷ்யூ நடக்குமா நடக்காதா, நான் வந்து சப்ஸ்கிரைப் ஆவானா, எனக்கு இந்த 9ல எவ்வளவு கிடைக்கும், மானக்கேடு ஆயிடுமே, இந்த ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வில் லாஃப் அட் மீன்ஸ் சொன்னா இவரு வேற இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு நானும் சும்மா இருக்காம 12 மணிக்கு by the way I didn't get sleep because the next day morning the IPO is going to start and I asked him आप क्या कर रहे हैं, நீங்க என்ன பண்றீங்க, मैं रिक्शा चलाता हूं. அட பாவி, நான் என்னலாம் எழுதிருக்கேன் தெரியுமா டிஆர்எஸ்பில, கிளவுட் மைக்ரேஷன் பத்தி எழுதிருக்கேன். இங்க ரிக்ஷா வந்து என்கிட்ட பழைய காசு இருக்கு, அவன் என்ன கேட்க வரான்னு எனக்கு தெரியும், அது வேற கேட்காம விட்டான். அண்ட் கேட்டிருந்தாலும் கூட சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன், கேட்காம அப்படியே பாத்திரம் விட்டான். எனக்கு டைப் பண்ணும்போதே தூங்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன். அடப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு பதிலே வரல. I was bloody tense. And my co-founder Reshma, she's a Marwadi, so she's good in finance. Her father told her, "Beta, don't worry. If your IPO doesn't get subscribed, I will fill in, so that I will save you from any embarrassment." So we were glad. IPO started and we didn't know what was happening. We were sitting in office and in 1 hour we collected 380 crores. In 1 hour. Idhukku peru na FOMO. People didn't know who we were. They suddenly thought we were like somebody who is into something big. So let me not miss out. Let me go and apply. Imagine in 1 hour 380 crores. In the end of 3 days of IPO, we ended up collecting 6,200 crores. So if you ever thought India does not have money, I am a living proof. An unknown company from a corner of Chennai doing something for a US market has never ever spoken about themselves in the Indian market. None of you know about me, guaranteed. Right? And we could raise 6,200 crores. And a foreign, like US customer came and said, how much does that translate into dollars? எங்களுக்கு சுத்தமா கால்குலேட்டர் போட்டா ஜீரோ நிக்கவே மாட்டேங்குது. அவன் கஷ்டப்பட்டு ஏ எல்லாம் ஃபீட் பண்ணி ChatGPT told us it was $720 million. And it was 1 million that we were trying to raise, and that guy fell off the chair. He said, "You must be ridiculous." But that's what we did. But I'll tell you the flip side of this. The only claim to fame for me is we were the 3rd most subscribed IPO in India ever. நல்லா தட்டுங்க, எனக்கு வலிக்குது. எது தெரியுமா, இந்த 6,200 கோடி நான் திருப்பி கொடுக்கணும். என்னோட பேங்கர் வந்து HDFC, அவங்க வந்து கூப்பிட்டு சொல்றாங்க, சார் உங்களுக்கு 9 வந்துடும், திருப்பி பாக்கி எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும், அதுக்கு டிரான்சாக்ஷன் ஃபீ பே பண்ணணும்னா. சார் சொல்ல விட்டுட்டு போயிட்டாரு. இவங்க யாருமே என்கிட்ட சொல்ல.
அங்க அடிச்சது பாரு எங்களுக்கு, ஏன்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க? நான் தெரிஞ்சிருந்தா 1 மணி நேரத்துல நிறுத்திட்டு நான் ஓடி போனேன், கடையை சாப்பிட்டு இருந்தேன். விட மாட்டாங்களே. நாங்க கேட்டு பார்த்தோம், சார் வந்துச்சு சார் எங்க காசு விட்டணும், நான் 3 days ரன் பண்ணி ஆகணும்னு. ஸோ அதனால நான் போற இடத்துலலாம் இப்படி பெருமையா பேசிப்போம். 3rd most oversubscribed IPO in India எல்லாம் கை தட்டுவாங்க. அவ்வளவுதான். That's my marketing message, and I keep leveraging that marketing message, but nothing else. But it's a matter of pride for us, right? India has a lot of money. It might be in the wrong hands, but if you want to grow genuinely and be accountable for that growth and see a wider picture, it is IPO for us. And after IPO, many things changed for us, and the most important thing that changed for us was the credibility factor. Our US customers started signing long-term contracts with us, and they were ready for a price hike. They were ready to talk to us for however long we wanted, because they knew here is a company that has gone through the grind, that lived through the grind, and will live through the grind in the future, so we can bet on them. And that is what it has helped. We have got some amazing PR, negative and positive. Don't worry about that. Just before IPO, YouTubeல இப்போ போய் நீங்க toss the coin அடிச்சு பாருங்களேன், ஒரு 50% சொல்லுவாங்க இது என்ன கம்பெனின்னு தெரியாது, ஃப்ராடுன்னு நினைக்கிறேன், தயவு செஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்னு நான் போட்டிருக்கோம். கரெக்டா ஒரு 50% வந்து wow, this is an amazing company, marketing company, go for it அப்படின்னா. அப்படிதான் இருக்கு நம்ம ஊரு, because it is imbalanced. But it's a good PR to have. A lot of press came to us and interviewed us. So because the best part for us was we were always a clean company. And so that it didn't matter for us whether we have to set things right to go for IPO. So I would strongly recommend, if you have all nice, good intentions, you must go for it, because it's just not for the money. It is for compliance, it is for governance, it is for future growth. We have started attracting employees who never were even looking at our company to apply for, and these days they come over and they want to be working with us. We were able to hike our pricing. We were able to go beyond borders. Today we cover most of UK, we reach out to Australia and other parts of America. So that's it from me, and it's a great ride. It's a fantastic organization to work with. They did not give me the script. I'm telling this out of my heart, because we have gone through this grind. These people are brilliant. Don't think they're like any other government organization. They're one of the most stringent. We are not government organization. You're not. I'm just saying, don't think like they're like a government organization. They're not government organization. They're a money-making organization. That's what I'm saying. Right? But let me tell you, our experience has been phenomenal. Otherwise, I wouldn't be here. I had enough work to do, but I thought I should leave everything, because if I can be helpful for a room full of people, why not do that? Another major point of pride is these two big people are from Tamil Nadu. இப்படி ஒரு என்டி வந்து தமிழ்ல காட்டுறாருன்னா சான்ஸே கிடையாது. I think the only thing that we all should be proud is, wow, these people are building the nation with the amount of capital that is being raised. So India is the right place. This is the right place for us to get into the market. Go ahead and do it, and I'm willing to share whatever doubts you may have. I may not be that competent in this particular subject, but if you have any doubts, feel free to reach out to me. My company's website is tossthe.co.in. It reads Toss the Coin. We're based in Chennai. By the way, we are a women-first company. I'm a minority in my company. More than 70% of the workforce are women, because every boardroom we walk into, we don't see women leaders, and we want to build those women leaders in our organization, so that in the future, the women can be there. So thank you so much for this opportunity, BSE and Sendil, for pushing me, and it's such a pleasure to be with you. And I've got a flight to catch, I'll rush, but happy to connect with you on LinkedIn. I live there, because that's where my business is. Thank you so much. சார், அந்த 6000 கோடி வாங்கினீங்களே, அதுக்கு எவ்வளோ கட்டிங்கன்னு கேட்க விட்டுட்டோம். கைலாஷ். Thank you, Mr. Jayan Narayanan, and I welcome
Radha Kritivasan, head listing in SME BSE Limited. And lucky and fortunate to know that I was a chartered accountant, and the lady whom I introduced, she's from the same profession. She's a chartered accountant. Thank you being from our own community. A capital market professional with post-qualification of over 3 decades in the field of investment banking with strong foothold in due diligence. In the present role, she heads the listing and SME department at BSE Limited. She oversees the operations of the listing department, facilitating the listing of companies on BSE, including the BSE SME platform, as also the issuance on the debt market like corporate bonds and money market instruments of primary and secondary market. She contributes to policy making and regulatory framework development and closely coordinates with the regulator, listed entities, and other market intermediaries. Prior to joining BSE, she has worked for over 30 years in various organizations in the field of investment banking. She is well versed with SEBI regulations related to capital markets. She is a regular speaker at various forums such as FICCI, CAI, Ashokan, and other private bodies. She is a chartered accountant by qualification and has completed postgraduate diploma in securities law course from Government Law College, Mumbai. I invite her to that. Thank you so much, the Chamber of Commerce, for having Bombay Stock Exchange here, for spreading awareness amongst SME companies. And I'm sorry, though I am a Tamilian, but I don't think so I can speak so fluently in Tamil. So I'll restrict myself to English and konjam Tamil peshalaam, but I don't want to make a fool of myself by speaking in Tamil. And yes, my job has become very easier with what Sir has already said. He has a passion for SME companies, and he wants these SME companies to grow and go to the next level. And also Mr. Jain has already told you what are the benefits. So I'll just take you through some, I should say, some serious stuff of what exactly is required and what we expect from the companies who are wanting to go for the SME IPOs. So this view already Sir has given, so I will skip some of these slides wherein it stated that 7 crore SMEs are there, and what we are listed is not even, it's a minuscule 1400 with both stock exchanges put together. We have a lot more to go. Now, the challenges have also been spoken about, but I will just want to go through it. There is, of course, bank credit available, but because of the lack of collateral, proper collateral, what we often see is the SME companies, the rate of interest charged by the SME companies are higher by the banks or NBFCs from wherever they are borrowing, and that hits directly their profitability levels, and it affects the growth. It's because they have no collateral, they have no credit, the credit ratings are lower. So that's a hurdle, that's a big hurdle for them. Then also we spoke about skilled laborers. Every graduate who graduates out, who becomes a graduate out of any business school or whatever it is, they all want to join a bigger company like L&T, Infosys. Nobody actually wants to join an SME, but what they don't understand is SMEs is where they can actually learn. Smaller companies teach you more than bigger companies. But this fact is less accepted. So it's very difficult to get talent and to retain these people. They come here, learn, and they're ready to move out. So it's very difficult for SMEs to grow by having more and more new churning, when the churning happens. Then, because of the economies of scale, what happens is, these are your problems, I know, but I shouldn't be going more, but then I just would like to highlight, because of the economies of scale that larger companies have, often these SMEs have competition, stiff competition from larger companies.
As it was discussed, what happens? Why do they don't want to tap the capital market? It's a fear of disclosure. Fear that I have to be transparent, we'll have to show our books to everybody. And there is a complex regulatory norms. Every time we go, we get some orders, we'll have to tell the stock exchanges before we even go to it. And if we don't tell, we would be penalized. There were filings have to be done. So all these regulatory process, they are scary of the regulatory process. Then also there is a main fear of dilution. Today it's my company. I am running the way I want. I am a whole sole owner of that company. Why should I dilute? But the fact is, if you don't dilute, and the minimum dilution I would say is 25%. That 25% dilution gives a valuation of 75% you holding. There is no dilution, there is no valuation for your 75%. The 10 rupees that you have invested remains 10 rupees. On dilution, that 10 rupees may become 100 rupees, may become 200 rupees. So that's the valuation you get for yourself by going in for an IPO. Then again, with these small companies, we see many, there are venture capitalists, there are other funds that are investing in these companies. And they all want an exit. How do they get an exit? IPOs are they can make exit, providing exit opportunities for these early investors. But until they go for an IPO, it's difficult. Then promoters will have to buy back their shares, and where do they generate the cash? The cash they generate will go into the business and not for the buyout of these people. So that again is a big challenge. They don't go in for an IPO. Now again, key benefits if I say, what are the benefits? Why should you go in for an IPO? You can raise money for an IPO for your capital expenditure, for your working capital also. And there are some, like IT company, like toss the coin. It's very difficult for an IT company to go and get a bank loan. So these companies, they can come to the exchange, they can get the capital, and they can grow their business. It's very difficult for a company to get funds for their R&D from the banks, because banks don't believe in giving funding R&Ds. But yes, IPO is a process. So these are the benefits that they can get. The amount that can be raised from the capital market can be used for repayment of loans, repayment of the loans that they have taken. And this repayment of loan would bring down their interest cost and increase their profitability. Then again, we have something called ESOP. I said skilled labor and retaining of labor is a big issue for SMEs. Here, by giving them ESOPs, employee stock options, you give a portion of their shares to your employees. They feel the ownership is there, and they feel they should be working for you. And this is a big way to retain the employees. As you grow, as your company grows, as the share prices of the company grows, they will have more benefits because they own the shares of the company also. They get the salaries are also got, and the share prices, through that the growth is also there. So that ESOP is a very big incentive for employees, and we can retain the employees. The visibility, branding, as already the other speaker have already told, it grows multiple folds through the IPO. Then, it is also useful for an acquisition funding. Today, you are having an opportunity for buying out another company. Once you are listed, what happens? Though there is not enough cash in your books, the shares become a currency. You can go out and issue further shares and buy that company without actually paying off money to buy that company. So that is a very good value proposition and benefit for the SME IPOs. Then listing of, it's not just one-off. You come to the market, you list, you're getting listed, and then that's it. No. Whenever, so if you perform well, your share prices reflect that. And whenever you have a next round of funding, that can be done, and it is being done at a much higher valuation. I will show you some success stories wherein people who have raised money in the IPOs
have gone again within 1.5 years, and they have raised further money at the prices at what, the 5 times more than the IPO price. So this is how the more the benefits of the IPOs. Then, this is just a brief that I would like to. There are two boards. There's an SME board and then there's a main board. Now, what we are talking today is an SME board. I would like to take you to the main comparison between the SME and the main board. The SME board is a less, it has lesser regulations, lesser eligibility criteria. It's an easier one that you can go in for a smaller companies. On the SME board, it is only that you should have a 3-year track record and a profit of 1 crore for the past 2 out of 3 years. While if you go on the main board, the bigger platform, you have an average profit of 15 crores per year you have to have it. In an SME board, it's either listing on the BSE or and the NSE, and the filing of the offer document, the process is just with the stock exchanges. You don't have to go to the regulator SEBI for that. So what happens is the time that we take for that you think that you can raise the go to the and hit the market is reduced. We take around a maximum of 45 days to clear, and again you can go and hit the market. But when you go for a bigger issues, so it takes minimum of 3 to 4 months to get the clearances. Again, one of the main distinction factors is an underwriting that happens in an SME IPO. What happens when I say about underwriting? Now, you are suppose you are raising a 50 crore from, you think of your proposing to raise 50 crores from the market, and you have merchant bankers, you have set of underwriters who will actually underwrite the issue. Unlike the main board, even if your issue from the public doesn't get the complete subscription, your objects, your process of raising funds does not get stalled. The underwriters will see to it that they will fulfill the undersubscription in the issue. So you will get whatever money you have proposed to raise. So that's a big advantage of being in an SME board. Then again, in an SME board, since the companies are smaller, what is required is the informed investors. People should know the company and then only invest. So the minimum size of investment in an SME company is 2 lakh per investor, unlike 15,000 in a main board. So that's again a big difference. Because the company is small and the risk is larger, so we want informed investors to come in. Then the minimum number of shareholders is 2, and then again the reporting requirements are easier here. There are financials in a main board that have to be done every quarterly. Here it's only half yearly. There are other things. Corporate governance is relaxed here. So these are basically the advantage of being on the SME board rather than the main board. Now, when we go in for an eligibility criteria, I mentioned the paid up capital should not be more than 25 crores. There should be at least 1 crore of profit. The net tangible assets should be 3 crores. The net worth should be 1 crore. The operating profits should be at least 1 crore. And the company should have a track record of 3 years. Now, many a times we say that SMEs, when they come in, when they are there, they don't start off as a company. They do start off as an LLP or as a proprietorship or a partnership. Now, these again can be converted into a private limited company, and their track records are taken into consideration when we say it's a 3-year track record that is required. Then again, there is a offer for sale. It's the objects of the issue, wherein some monetary benefits can be, the promoter and also can be taking in some benefits that they can sell off their part of their shares and take. So that is restricted to 20% of the issue size. That can be total issue size can be an offer for sale. Then there's a minimum promoter contribution of 20%, and so here you cannot use the money for repayment of loans. Repayment of loans taken from the promoter and promoter group. Earlier it used to happen that they used to use this facility to again repay the loans, and that
or again, what was to happen is money was to be taken from the public and given it to the promoter. So this has been restricted, and the repayment of loan would only be to a financial institutions and no promoter or a related party transactions. Again, we have a concept of monitoring agency that is appointed for an SME IPO. Whoever is raising more than 50 crores needs to have appointed a monitoring agency who will actually monitor where the proceeds of the IPO are going. Then there's a concept of market making that happens in an SME IPO. As I said, the minimum investment required is 2 lakhs, and there are informed investors. So how do we get liquidity in the market? So for that, there's a concept of market making who will be there with the company for 3 years, as long as they are there on the 3 years is the minimum period you have to be on the SME, then they can migrate on go to the main board. So there will be a market maker who will be associated with the company who will be providing quotes on a daily basis, so that whoever wants to sell, come and sell, they have a liquidity for that. So that is a very important concept that has been brought into this SME segment. Then there is a concept of migration. So what happens? Once an SME company remains in the SME board, no. After 3 years, they can go in for a main board. Automatically, that's through a shareholders resolution. But yes, there are some criteria when they go in for the main board. There has to be some profitability criteria, and a track record should be there. So these are certain criteria that are laid down. I will not go into the deep because they are all available on the website of the company. Just they should have a liquidity criteria, or they should have a revenue of 100 crores that for each of the 3 years, and the profitability as required in the main board of 15 crores. That would be required here also. Now, as we said, in this year itself, we have had over 195 documents that have been filed with the exchanges. These many companies at least want to come on the SME. And we scrutinize, our compliance team scrutinizes these documents in and day out, and we find major concerns, common concerns in these, which I would like to speak about, so that whenever a company is thinking of going for an SME IPO, they would address these concerns and then come on an IPO. See, being SME and being mostly unorganized market, what we see is the books are not up to the market. What they actually do is not coming up to the books. So when they want to bring in an IPO, we suddenly see a spurt in the revenues and the profits. We understand that they don't want to show a tax earlier, pay tax, so that is why the profits are not shown. But when you go in for this sudden spurt, there is no explanation. There cannot be an explanation in black and white given in the books. So we advise, whenever you're starting, you start clean. You try to show whatever is what you show, so that when you have, if you don't show proper profits, you will not get a valuation. You can't suddenly see a valuation. It's questions are raised. You're getting money from the public, so you can't get free money. And it's actually, we have cases where the profits were 50 lakhs, 20 lakhs, and it suddenly shoots up to 3 crores. That is a big question mark. We understand, but that cannot be happening here. Then again, there are working capital norms. Suddenly what happens? The debtors days increases. The working capital again, the requirement is 10 crores and 5 crores, and it shoots up to 25 and 50 crores. What they say, the debtors, number of days is increasing, the inventory is increasing. No, it has to be justified, and it has to be on the basis of the past experience of the company and also what is there in the industry. So all that is seen when we do a scrutiny. We do a thorough scrutiny because public money is involved in this. Then there are many related party transactions. The transaction amongst promoters and other sort of related parties are there. So these things also needs to be avoided. Then we also see that when they do business, they concentrate only on the business. Sometimes critical approvals like factory licenses are also not in place. When they apply for this, we actually tell them we cannot go ahead and
process your application without you have the factory license in place. Tomorrow what happens? Tomorrow if you take the money and then it comes and then your factory is shut down because there are no license in place, who is going to be the sufferer? The investors are going to be the sufferers. So that is why these critical approvals needs to be there. Then again, we talk about compliance gaps. As an SME, there are a lot of compliance, company law compliances, and such financial irregularities are there. So all those compliance gaps have to be made proper. You know, if any compounding applications are to be made with the ROC, that needs to be done, and then only the document needs to be filed with the exchange. There are governance issues, the proper board of directors are not there, proper committees are not formed. All those issues are also to be addressed. Now again, in some cases we find that the objects of the issue for which, and that's a very important thing. Why are we raising money? We are raising money for certain objects, but they're not able to justify the objects. See, everybody doesn't understand what you, so what you write should be really clear and justifiable and for the other person to understand. So we often have issues that the objects of the objects, whatever is written, is not clearly justified. Then, again, one major issue is when I say objects are not justified, it also includes that my present capacity, they say I have to increase, we are raising money for increasing the capacity. The current capacity they are working on is 10 and 15%, and now they say they have to increase the capacity. Why is it that current capacity utilization is low? So that justification is not given. Maybe there is working capital gap, but these justifications have to be properly brought out in the document. These things are done by the merchant bankers, but you are to be guiding the merchant banker. Okay, these are the issues you need to put down carefully, because the liability of the whole document lies on the promoters, the directors of the company. They are raising money from the public, so they take the liability. Tomorrow, for any misstatement in the document, the promoters are liable. So your disclosures in the documents need to be properly justified and transparently given. Again, one major issue we find that I am putting up a plant and I am sourcing or whatever the cost of the machinery and all from a certain vendors, what we have seen. Suppose I say I am sourcing a machinery from such and such vendor and I am giving an a contract for 5 crores, for placing an order for 5 crores of machinery. When we have started doing it, and this is because there have been instances, we do a vendor diligence at our end. We call for the financials, or sometimes we take it from the MCA for financials. We see that these vendors have not executed orders of even worth 50 lakhs, and we are giving orders of 5 crores. So this is absolutely not justified. So these are the concerns that we find. Then again, in many cases, the lenders, you have bank loans, but the lender consents are not obtained. In every bank loan, in every sanction letter is mentioned, whenever you're increasing your capital, there's a change in the capital structure. IPO brings a lot of change in capital structure. You have to take approvals from the banks, but these are bank NOCs are not being taken at that proper level. Then, again, when we say the repayment of loan of promoters and promoter group is not to be taken, what is BSE is done is, for the short-term purpose, they take loans from the institutions and money is taken to repay these short-term loans. That again is not allowed. If you say there's a repayment of loan that needs to be done, that loan needs to be there in your books. You have to utilize that loan for the business purpose for at least a year. So then only you can repay these loans. These are the major things. And, these are the major concerns which we would request you to kindly address these concerns and then come out, then file the documents. We advise the companies, in fact what we do is what the process is basically, whenever you think of going in for an IPO, you have to appoint somebody called a merchant banker, a lead manager, book running lead manager. And there are a set of merchant bankers who work. So what we advise the merchant bankers, when before filing the document, they have a meeting with us so that we understand the business of the company
and guide them as to exactly what are our requirements, so that the documentation is clear and the time within which we approve these documents is faster. So this is what we do on our end. Now to tell you about some success stories I will take. The toss the coin was one, but these are some other success stories. So there is this company, Bondada Engineering, from Telangana. It is it's into telecom infrastructure, and then they had an issue in August 23 and at an issue price of 75 rupees. Now, today the market cap of the company is 3,500 crores. At the time of listing, it was 170 crores. Today the company has grown. The company has done a second round of funding also. A preferential capital share issue was done, and the price at which the preferential issue was done was 350 rupees. The initial price was 75 rupees in August 23, and they have in January 25 last year, within a period of 1.5 years, they have done a preferential issue of at the price of around more than 5 times. So this is how the company has grown. This has given good returns to the investors, and there are investors backing this company. So this is a big success story. Now there is this company, Aditya Vision. Aditya Vision was a very early listing. Our SME platform was started in 2012. This company listed with a issue size of 5 crore in 2016. Today, the market capital of this company is 6,300 crores. And market price at a face value of 1, when it was listed was face value of 10, today it is 490 rupees. If I take a 10 rupees, then it is 4,900 rupees. This company is in the A group of companies today. So this is how the companies grow. There are many success stories to give you. And some from South, you have already heard, Toss the Coin. There are 2 other companies. There are Khajanchi Jewelers. You must have heard the name of Khajanchi Jewelers. That has also grown. The issue price was 38 rupees. The current market price is 770 rupees. So that's the growth story. And then again, there is a company called Afcom Holdings, which was listed in August 2024 with an issue price of 108, issue size of 73 crores. Today, the market capitalization is over 2,000 crores, and the market price is 841 crores. So there is a huge potential for companies to grow post-listing. Unfortunately, Coimbatore, we have no listed companies, but yes, today I have with me in the audience, there is one company. I would like to call upon Sundararaman just to help you. This company is from Coimbatore, and this company is going to be listed very soon. And this would be the first listed company from Coimbatore. So just 2 minutes to tell you something. This is we have, I said 706 companies. From Tamil Nadu, only 22 companies. Why is a big question mark. The fear should come out. The mindset should change so that many more come and take advantage of this platform. We have, again, I would say, 707 companies which has raised around 15,000 crores from the market. The market capitalization of these companies is over 186 lakh crores, 1,86,000 crores. And out of these 700 companies, 199 companies have already moved on and gone to the main board. They have migrated to the main board. This year itself, we had 141 companies that were listed. This current year, the year is yet to finish, which has reached 6,000 crores. The average issue size has moved. Earlier, we used to see an issue size of 3 crores, 5 crores, 15 crores, 20 crores. Now, the average issue size has also grown because the investors' appetite in the SME sector have also grown. We see good mutual funds, good small AIFs being there for the investment in the SME sector. This has also grown. The 43 crores is the average issue size. Thank you. And I would like you to come for 2 minutes and just share your experience also, please. As Sir said, we are always available to kindly get in touch with us anytime you require. Thank you. Yes, you can just speak for 2 minutes.
Thank you, everyone. We are a company based out of Coimbatore, 6-year-old company. We are basically into renewables, solar projects, and we develop for large companies, C&I consumers. We develop large parks over Tamil Nadu in a size of 1 megawatt to 10 megawatt, 50 megawatts. Simple, IPO போகிறது வந்து டெசிஷன் வந்து எங்களுக்கு வெரி சிம்பிள் பிகாஸ் கேபிட்டல் வந்து இது கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் பிஸ்னஸ் பேசிக்கலி ஆஸ் அ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் வி ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆல்ரெடி தே ஆர் இன்டு ஃபவுண்டரி அப்பா ஃபவுண்டரியில் இருக்காங்க ஸோ ஆஸ் அ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் வி ஆர் இன்டு திஸ் பிஸ்னஸ் அண்ட் அட் ஒன் ஸ்டேஜ் வி தாட் இன் 2020 த மொமெண்டம் ஸ்டார்டட் டு பிக் அப் நாங்கள் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் கம்பெனி ஆரம்பித்தோம். தென் ஒன்ஸ் வி ஒரு மொமெண்டம் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ எங்களால் க்ரோ பண்ண முடியல, ஏன்னா கேபிட்டல் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா கேபிட்டல் வந்து கொலட்ரல் கொடுத்து வாங்கணும், கண்டிப்பாக அது நம்மளால முடியாது. தென் இன்னைக்கு இருக்கிற கண்டிஷனில் வேறு என்ன பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தான் ஓகே வி தாட் ஐபிஓ அப்படின்னு. பட் ஐபிஓ போகிறதும் இட் வாஸ் நாட் அன் ஈஸி டெசிஷன் பிகாஸ் டைல்யூஷன் மேம் சொன்ன மாதிரி லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆகல. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்ன நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம்னா ஆஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வி ஷுடன்ட் ஹோல்ட் அவர் கம்பெனி வித்தின் அவர் செல். ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள். மேம் வந்து இவ்வளோ சொல்கிறாங்க, இது அந்த மேப்பில் இந்தியா மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 90% ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டேட்லேருந்து தான் இருக்கும். குஜராத், மகாராஷ்டிரா அந்த சைடில் இருந்து தான் இருக்கும். ஸோ அங்கே போய் அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ தென் டு நோ ஹவு த மார்க்கெட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட்டில் எப்படி கம்பீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தான் தென் வி மேட் த டெசிஷன் ஆஃப் கோயிங் ஐபிஓ. அண்ட் சோஃபார் ஓவர் த லாஸ்ட், பட் மேம் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ப்ராசஸ். எங்களை நாங்களே வந்து எவாலுவேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி 1.5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நாங்கள் இருந்தப்போ எப்படி கம்பெனி இருந்தது, இன்னைக்கு எப்படி கம்பெனி இருந்துச்சுங்கிறது எவ்ரி ஒன் ஃப்ரம் அவர் கம்பெனி நோஸ் தட் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ப்ராசஸ். அண்ட் பட் இட்ஸ் அ குட் ப்ராசஸ். இன்னைக்கு வந்து இப்போ வந்து வி ஹவ் காட் அவர் டிஆர்எஸ்பி அப்ரூவ்ட் இன் பிஎஸ்சி. தேங்க் யூ மேம். அண்ட் we are probably raising around 130 crores. We are planning to raise. And இது வந்து எப்படி இந்த 130 crores ரைஸ் பண்றது மேம் சொன்ன மாதிரி அப்ஜெக்ட்ஸ் எங்களோட கோல் நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கான பிளானிங், நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ்க்கான பிளானிங், இதுக்கான டீம் ஃபார்ம் பண்றது. ஸோ இது எல்லாமே வி ஹேட் டு டூ இட் இந்த லாஸ்ட் 1.5 years. இந்த டிஆர்எஸ்பி அப்ரூவ் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜ்லேயே பிகாஸ் இது எல்லாமே இருந்தால் தான் வி கேன் கோ இன் டு பப்ளிக் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது. ஸோ நவ் இது எல்லாமோட எனக்கு ஓவராலாக வி கெட் த கிரெடிபிலிட்டி அண்ட் வேல்யூ. ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட பேசுகிறப்பவும் சரி, ஒரு லார்ஜர் ஒரு எம்என்சி, ஒரு டாப் மோஸ்ட் எம்என்சிஸ், ஒரு ஸ்னைடர் மாதிரி, ஒரு அதானி ஈவன், ரிலையன்ஸ் ஈவன், நான் போய் சொல்கிறப்போ ஐ கெட் டு இன்ட்ரடியூஸ் டு தெம் தட் வி ஆர் கம்பெனி ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர்னா யாரும் கண்டிப்பவே மாட்டாங்க. அடுத்த வார்த்தை நான் சொல்லுவேன், நாங்கள் இது மாதிரி லிஸ்ட் ஆக போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தென் தே வில் சிட் அண்ட் டாக். ஸோ த ஃபேஸ் வேல்யூவே அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடும். அண்ட் ஆல்சோ அதோட ஃபேஸ் வேல்யூவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்ம நீங்கள் அதை லைவாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறப்போ தான் தெரியும். ஏன்னா ஐ கேன் சே வாட் எவர் இட் இஸ், பட் ஒரு கம்பெனி வந்து உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறப்போ இட் கிவ்ஸ் அ ஹியூஜ் வேல்யூ டு யுவர் கிரெடிபிலிட்டி. அண்ட் அதுவும் ப்ளஸ் செகண்ட் திங் கேபிட்டல் ரைசிங். ஸோ திஸ் வில் பி பிக் அட்வான்டேஜ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் அஸ் டு கோ பேன் இண்டியா. இப்போ ஒரு 2 பேர் அவங்க நிறைய கம்பெனிஸ் சொன்னாங்க, எங்களை மாதிரியே காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க, பட் தேர் ஆல் கான்சன்ட்ரேட்டட் இன் இதே ஸ்பேஸில் குஜராத் அண்ட் மகாராஷ்டிராவில் தேர் மோர் இன் டு தட். ஸோ அவங்க கூட எப்படி கம்பீட் பண்ணுறதுன்னா நாங்கள் இங்கிருந்து பேங்க்ல லோன் வாங்கியெல்லாம் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி ஆப்ஷன் டு கம்பீட் வித் தம் அண்ட் வி ஆர் டூயிங் இட். அண்ட் ஸோ ஹாப்பி தட் டுடே மேம் வாஸ் ஹியர் அண்ட் எவ்ரி ஒன் வாஸ் ஹியர். ஹாப்பி டு have them in Coimbatore and we are planning our listing soon. Proud. Everybody here wishes you all. Thank you so much, ma'am, and we are so happy. And please, everyone, whoever wants some inputs, I can also get them. But it's definitely a wonderful opportunity for Coimbatore-based company. நான் டெஃபினட்டாக சொல்லுவேன், ஏன்னா அப்போ அவங்க இருக்காங்க we are more into MSME, we are into more industry. But that's a huge opportunity waiting for everyone to take it to their own benefits. So thank you so much. Thank you.
Thank you, sir. உங்களை அடிக்கடி தொந்தரவு பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். Thank you for giving me this speech. As we have come to the close of the session, I'm really proud to give you the word of thanks for this wonderful and encouraging program. The speech that was given by Shri Sundararaman Ramamurthy, தமிழில் ரொம்ப நல்லா சொன்னார். தமிழையும் கற்றுக்கிட்டோம். எங்கள் பழைய செக்ரட்டரி இப்போ வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. எங்களோட ஷேர் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன். கிறிஸ்டி வாசன் ஹெட் BSE SME, அவங்க ஸ்பீச்சில் சொல்கிறப்போ ஒரு 2 முக்கியமான விஷயம் சொன்னாங்க. Why are we raising the money? So, are we really in need of it? Yes, we can go on to it. Objectives of having and the justifications has to be had in hand. So we should have these in hand before we get into it. And it was really a wonderful speech, man. Thank you very much for that. And toss and coin, Jayam Narayanan. He was really inspiring. கொஞ்சம் பயப்படுத்தினார் ஸ்பீச்சில். Really inspiring. அவருக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தார். 9 crores கேட்டால் 6,000 crores கிடைக்கிறது. So hopefully he can teach us something also. So we will keep in touch with him also. Thank you. நம்ம local அவர் இருக்காரு, வெளியிலமா இருக்காரு. So we will trouble him more and get more information regarding the thing. Thank you very much for that, sir. And I have to give my humble thanks for the press who has supported us. Thank you for the participation. Thank you. Thank you.